यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी यमुनातीर जयो राधा माधव कुंज विहारी जयो राधा माधव कुंज विहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जयो यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 ना हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम जयो प्रभुपाद जयो प्रभुपाद जयो प्रभुपाद जयो प्रभु जयम नित्यलीला प्रविष्टोम परिव्राजगदुष्टोस डिवाइन गेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय मथुर वृंदावन धाम की प्रेम से कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा गुणगिरी गोदन धाम की हरिनाम संकीर्तनम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि ऑल गुड इज बॉडीज all good is somebody bodies all good is somebody Shri Guru and Guru Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयादमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैस्तिकी. Reading from the Srimad-Bhāgavatam, Canto 11, Chapter 29, text number 15, the chapter title Bhakti Yoga.
nareṣu abhīkṣṇaṁ mad-bhāvaṁ puṁso bhāvayato cirāt spardhāsūyā-tiraskārāḥ sāhaṅkārā viyanti nareṣu abhīkṣṇaṁ mad-bhāvaṁ puṁso bhāvayato cirāt spardhāsūyā-tiraskārāḥ sāhaṅkārā viyanti. Matajis. Word to word meaning, nareṣu, in all persons, abhīkṣṇaṁ, constantly, mad-bhāvaṁ, the personal presence of me, puṁsaḥ, of the person, bhāvayataḥ, one who is meditating upon, acirāt, quickly, spardhā, the tendency to feel rivalry among equals, asūyā, envy of superiors, tiraskārāḥ, and abuse of inferiors. Sir, along with ahaṅkārāḥ, false ego, viyanti, they disappear. He, indeed. Translation and purport by the disciples of A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki. Translation: for him who constantly meditates upon my presence within all persons, the bad tendency of rivalry, envy, and abusiveness, along with false ego, are very quickly destroyed. Purport: we conditioned soul tend to feel rivalry towards our equals, envy towards our superior, and desire to belittle our subordinates. These contaminated propensities, along with their very basis, false ego, can quickly be vanquished by meditating upon the Supreme Personality of Godhead within every living being. Om Tat Sat. Om Ajnana Timirandasya Jnana Anjana Shalakya Chakshus Unmilitam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhibhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So Lord is continuing his instructions on the science of Bhakti Yoga to the questions posed by his dear devotees, Uddhava. உத்தவரின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் பகவான் இங்கே பக்தி யோகத்தை பற்றி தொடர்ந்து விளக்குகிறார். Of course, in the Bhagavad Gita, Krishna slowly preaches or elevates Arjuna from an inferior state to the higher state
he talks about karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, then lastly from the 7th chapter onwards, and the science of bhakti yoga. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், இறுதியாக பக்தி யோகம் என்பதை பற்றி அர்ஜுனருக்கு தாழ்ந்த நிலையிலிருந்து உயர்ந்த நிலை ஞானம் வரை போதிக்கிறார். Similarly, we see in the Bhagavatam also, we have seen at previous cantos, the many signs were explained as absolute truth. Now in the conclusion, the stress of why bhakti yoga is important is mentioned here. பாகவதத்திலும் இதற்கு முந்தைய அத்தியாயங்களில் பூர்ண உண்மையை பற்றி பல வகையாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கே பக்தி யோகம் ஏன் மிக மிக முக்கியமானது என்பதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. Only in the bhakti yoga the connection is there established between the jiva and the Lord in a very relationship way. பக்தி யோகத்தில் மட்டும்தான் ஜீவாத்மாவிற்கும் பகவானிற்கும் ஒரு உறவு முறையானது ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. If you see in this particular verse, nareṣu abhīkṣṇaṁ, that abhīkṣṇaṁ means constantly, always. இந்த பதத்தில் நரேஷு அபீக்ஷணம் என்று இரு வார்த்தைகள் உள்ளது. அபீக்ஷணம் என்றால் நித்தியமாக, எப்பொழுதும் என்று பொருள். What should be constantly? In the Gita also says satatam. The next word is kirtanam. Satatam kirtayanto. நாம் எதை நித்தியமாக செய்ய வேண்டும்? பகவத்கீதையில் கூட சததம் கீர்த்தனம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Satatam means always. Here he says abhīkṣṇaṁ nyam. That is constantly. சததம் என்றால் எப்பொழுதும், இங்கே அபீக்ஷணம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அது நித்தியமாக என்று பொருள்படும். So for him, that means for a devotee who is constantly what is doing? Meditates. ஒரு பக்தர் நித்தியமாக பகவானை பற்றி தியானித்துக் கொண்டிருக்கையில், meditation doesn't mean that he thinks of a white light, a blank vacuum. He says on me. That means he is establishing before itself, because only a person can talk to another person. A light cannot talk to something. Here constantly who is meditating on him, not only that, within all persons. இங்கே தியானம் என்றால் ஒரு ஒளியை நினைத்து தியானம் செய்வதோ அல்லது வியக்தித்துவத்தை நினைத்து தியானம் செய்வதை பற்றியோ பகவான் பேசவில்லை. பகவானை பற்றி தியானம் செய்வது என்பதை பற்றி பகவான் இங்கே தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார். அந்த தியானம் செய்யும் நபர் மட்டுமல்ல, மற்ற நபர்களுக்குள்ளும் அத்தகைய நபர் பகவானை காண்கிறார் என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். But to meditate on Bhagavan or Krishna, first we should know about him, how he looks like, what his characteristics, attributes. பகவானை பற்றி தியானம் செய்ய முதலில் நாம் பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் எப்படி அவருடைய தோற்றம் எப்படி இருக்கும், அவருடைய குணங்கள் என்ன என்பதை பற்றி நாம் அறிய வேண்டும். To understand this, we have to read Bhagavad Gita. This connection is there. இதை புரிந்து கொள்ள நாம் பகவத்கீதையை படிக்க வேண்டும். There he says, I am present in everyone. அதில் பகவான் குறிப்பிடுகிறார், நான் அனைவரில் உள்ளும் இருக்கிறேன் என்று. So here, because 5,000 years back, when Dwapar Yuga ended, Kali Yuga started. So we know in Kali Yuga there will be full of quarrelsome, hypocrisy, rivalry, enviousness, all the bad qualities what is mentioned here. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு துவாபர யுகம் முடிந்தது, கலியுகம் ஆரம்பித்தது. கலியுகத்தில் சண்டை, சச்சரவு, போட்டி, பொறாமை போன்றவை இருக்கும். இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கெட்ட குணங்கள் அனைத்தும் இருக்கும் என்பதை பற்றி நாம் அறிந்திருக்கிறோம். So if we are trained to see the Lord is present in everyone, one will not offend that other person, because it will actually mean that we are offending the Lord. பகவான் அனைவரின் மனதிலும் இருக்கிறார் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொண்டால் நாம் வேறொரு நபருக்கு அபராதம் இழைக்க மாட்டோம். ஏனென்றால் அவ்வாறு நாம் ஒரு நபருக்கு அபராதம் அளித்தால் அவருக்கு உள்ளே இருக்கும் பகவானிற்கும் நாம் அபராதம் அளிக்கிறோம் என்பதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். In the Bhagavad Gita there is a painting. They show a human being, a yogi, elephant, dog, and so many other, tree, plant. There in middle there is a Paramatma there.
பகவத்கீதையில் ஒரு வரைபடம் உள்ளது. அங்கே ஒரு மனிதர், யானை, பசு, மரம் அனைத்தையும் காண்பித்து அதன் இதய பகுதியில், மையப்பகுதியில் பரமாத்மா இருப்பதை காட்டப்பட்டுள்ளது. There are different types of devotees. In your fight, we only try to see the Lord in the Archa Vigraha. பல வகையான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் பகவானை அர்ச்சா விக்கிரக ரூபத்தில் மட்டும்தான் காண்கிறார்கள். So when they come to temple, they don't see any devotees. They just directly come to the deities and just keep seeing his beautiful form. அது போன்ற ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் ஆலயத்திற்கு வந்தவுடன் வேறு பக்தர்களை காண மாட்டார்கள். நேரடியாக சென்று பகவான் விக்கிரகத்தின் தரிசனத்தை பெறுவார்கள். But Lord says we should not get stuck up in that. We should come little above. We should upgrade. Everyone wants to upgrade, increases. பகவான் உபதேசிக்கிறார், நாம் அதே நிலையில் சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது, அந்த நிலையிலிருந்து முன்னேறி அடுத்த நிலைக்கு உயர வேண்டும் என்று. So the very respect you show to the deities in the temple, we should show the same respect to the all living entities. ஆலயத்தில் விக்கிரகத்திற்கு நாம் எப்படி மரியாதை செலுத்துகிறோமோ அதே மரியாதையை நாம் அனைத்து உயிர்வாளிகளிடத்திலும் செலுத்த வேண்டும். A gross example, when somebody sees a table, different people can see this table in different way. Somebody will tell this is black color paint. Somebody says 4 feet by 3 feet. Somebody says it has 4 legs. Each one can give his own way. But real person who knows little science, they will see the carpenter in him. They'll start wondering, such a nice carpenter, how much he has made use his intelligence to carve this wonderful form. உதாரணத்திற்கு என் முன்னாடி இருக்கும் இந்த மேஜையை எடுத்துக்கொள்வோம். இந்த மேஜையை பலவாறு பார்க்கலாம். ஒரு சிலர் இந்த மேஜையின் நிறத்தை பார்ப்பார்கள், ஒரு சிலர் இந்த மேஜையின் 4 கால்கள் இருக்கிறது பார்ப்பார்கள். இவ்வாறு இந்த மேஜையின் தன்மைகளை ஒவ்வொருவரும் பார்ப்பார்கள். ஆனால் உண்மையான ஒரு புத்தியுள்ள நபரானவர் இதற்கு பின்னால் ஒரு ஆசாரி இருக்கிறார், அவர் இது எப்படி செதுக்கி இருக்கிறார் என்பதை பற்றி சிந்திப்பார். The same carpenter has made this Garuda book stand, a table, and a huge door for the deities, and this table all have different forms, but they are all made of one element, wood, and he is that person, carpenter. இங்கே இந்த மேசை, இந்த புத்தகத்தை வைத்திருக்கும் ஒரு பொருளானது மற்றும் கதவுகள் அனைத்தையும் அதே ஆசாரி தான் செய்தார், அதே மரத்தில் தான் செய்கிறார். ஆனால் அவர் பல வடிவங்களில் செய்து கொடுத்திருக்கிறார். Similarly, a devotee of the Lord should try to see the Lord's hand in everything what is seen. அதே போலவே பகவானின் பக்தர் ஒருவர் அவர் பார்க்கும் அனைத்திலும் பகவானின் கை இருப்பதை பார்க்க வேண்டும், உணர வேண்டும். Whenever he sees an ant, oh, there's a Paramatma there, there's a soul there, I should respect it. We have one hunter, Mrigari, I think Mrigari, we all know the story. When he sees a tree, oh, there's an Atma there. So he will not harm any living entity. ஒரு பக்தர் ஒரு எறும்பை பார்த்தாலோ மரத்தை பார்த்தாலோ அதன் மனதிற்குள்ளும் பரமாத்மா வடிவில் பகவான் இருக்கிறார் என்பதை உணர வேண்டும். இவ்விதமாக அவர் எந்த உயிர்வாளிக்கும் தீங்கு இழைக்க மாட்டார். நமக்கு மிருகாரி ஒரு வேடன் என்ற கதையை பற்றி நன்றாக தெரியும். What to speak of small living entities? What about human beings? We come to that platform. Our own brothers, our own friends, our own devotees, God brothers and God sisters. சிறிய உயிர்வாளிகள் மட்டுமல்ல, மனிதர்கள் என்ற தளத்தில் கூட நம்முடைய சகோதரர்கள், சகோதரிகள், நம்முடைய ஆன்மீக சகோதரர்கள் போன்ற ஒரு நிலையில் நாம் அனைவரோடும் உறவு பாராட்ட வேண்டும். So Lord is emphasizing here that a devotee should meditate in such a way that he must see his presence not only in him, in everyone. எனவே பகவான் இங்கே உபதேசிக்கிறார், ஒரு பக்தரானவர் தன் இதயத்தில் மட்டும் பகவான் பரமாத்மாவாக இருப்பதை காண்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அனைவரின் இதயத்திலும் பகவான் பரமாத்மாவாக இருப்பதை காண வேண்டும். So we all have read Mahabharata and we know Vishnu Sahasranamam, Bhishma Suti, when Bhishma was lying on the bed of arrow. So the Pandavas all come there and Yudhishthira is asking many questions. In the Bhagavatam also is given there, Bhishma's prayer. மகாபாரதத்தில் பீஷ்மரை பர்வதத்தை பற்றி படித்திருக்கிறோம். பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில் படித்திருக்கையில் யுதிஷ்டர் வருகிறார், பாண்டவர்கள் வருகிறார்கள், பல வகையான கேள்விகளை கேட்கிறார்கள்.
பீஷ்மரின் பிரார்த்தனைகளை பற்றியும் கூட நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. So we all know that Bhishma had a boon that he can leave his body at the time he chooses. பீஷ்மருக்கு ஒரு வரமானது இருந்தது. அவர் நினைக்கும் தருணத்தில் அவர் தன் உடலை விடலாம் என்பதே அந்த வரம். So when he was lying on the bed of arrows, he was waiting for the Lord to come there so that he can see his beautiful form and leave his body. பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில் படுத்துக் கொண்டிருக்கையில் அங்கே பகவானின் வருகைக்காக காத்துக் கொண்டிருந்தார். எனவே பகவானின் தரிசனத்தை பெற்று அவர் உடலை விட வேண்டும் என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். So all our life we have to respect every living entity, see the Lord, but at the end of the life we should not fail. That is a real test. There we have to see the Lord really. நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் அனைத்து உயிர்வாளிகளையும் மதிக்க வேண்டும். அவர்கள் இதயத்தில் பகவான் பரமாத்மாவாக இருப்பதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆனால் வாழ்க்கையின் இறுதி தருணத்தில் தவறாமல் நாம் பகவானை நினைத்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைய வேண்டும். That's what Bhishma is teaching us. That is in the wonderful shloka, Bhishma's realization, Canto 1, Chapter 9, verse number 42. முதல் ஸ்கந்தம் 9வது அத்தியாயம் 42வது ஸ்லோகத்தில் இதை பற்றித்தான் பீஷ்மர் நமக்கு தெளிவாக விளக்குகிறார். He says, Tam imam aham ajam sharira bhajam hirdi hirdi dishtihitam atma kalpitanam pratidrishtam iva naikadharkam ekam samadhi gato asmi viduta beda moha, which means, Prabhupada is translating this. Bhishma says, now I can meditate with full concentration. பீஷ்மர் கூறுகிறார், இப்பொழுது நான் முழு கவனத்துடன் தியானிக்க முடியும் என்று. On whom? On that only one Lord, not many. யாரின் மீது தியானம் செய்வது? பரமபுருஷ பகவான் ஒருவரின் மீதே, பல வகையான கடவுள் மீது அல்ல. Who is present directly in front of me? யார் தன் கண் முன்னே நேரடியாக தோன்றி இருக்கிறாரோ அவரை பற்றி தியானிக்க வேண்டும். Because he says the reason is now I have transcended all the misconceptions of ahaṅkārā, enviness, all the bad qualities, duality. ஏனென்றால் பீஷ்மர் கூறுகிறார், இப்பொழுது இருமை, அகங்காரம், பொறாமை போன்ற அனைத்து தீய குணங்களிலிருந்தும் நான் விடுபட்டு விட்டேன் என்று. Because we all know in the life of Bhishma how much suffering he had done. He didn't marry, and Duryodhana used to blaspheme him left and right. Everybody used to scold. Even Draupadi scolded him. You are not helping me. He was tolerant and he had undergone so much suffering. பீஷ்மர் அனுபவித்த துக்கத்தை பற்றி நாம் அனைவருக்கும் தெரியும். துரியோதனன் எப்பொழுதும் பீஷ்மரை திட்டிக் கொண்டிருந்தார். திரௌபதி கூட பீஷ்மரை திட்டினார். பீஷ்மர் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடித்து வந்தார். எனவே பல வகையான கஷ்டங்களை தன் வாழ்க்கையில் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார். He is saying here, I have transcended all this. I come out of this. இங்கே பீஷ்மர் குறிப்பிடுகிறார், இது போன்ற ஒரு நிலையிலிருந்து நான் மீண்டு எழுந்து வந்து விட்டேன், இதை விட்டு நான் வெளியேறி விட்டேன் என்று கூறுகிறார். Oh Lord, he says, you are in the heart of every living entity. பகவானே, நீங்கள் தான் அனைத்து உயிர்வாளிகளின் இதயத்திலும் இருக்கிறீர்கள் என்று கூறுகிறார். And he is giving an example of sun. சூரியனின் உதாரணத்தை கொண்டு அவர் விளக்குகிறார். The sun is only one, but is rising everywhere. Every day, one time you sun here, suddenly in afternoon you see here, suddenly here. Oh, I like this sun. Somebody says, I like this sun, I like that sun. But all sun are same. சூரியன் ஒன்றுதான், ஆனால் அது காலை வேளையில், மதிய வேளையில், மாலை வேளையில் வெவ்வேறு இடங்களிலிருந்து நமக்கு காட்சி தெரிகிறது. சிலர் கூறலாம் காலை சூரியன் எனக்கு பிடிக்கும், சிலர் மதிய சூரியன் எனக்கு பிடிக்கும் என்று கூறலாம், சிலர் மாலை சூரியனே எனக்கு பிடிக்கும் என்று கூறலாம். ஆனால் சூரியன் ஒரே ஒரு பொருள் தான். Then in the Gita, as I mentioned, explained that painting, chapter 5, text number 18, Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavihastini Shunicheva Supakecha Panditaha Samadashinaha. A Pandita means not Chaturvedi or Trivedi, a highest devotee, topmost pure devotee. He sees everyone as sama, equal. Hare Krishna. ஒரு மிக உயர்ந்த பக்தரானவர்
அனைவரையும் சமமாக பார்க்கிறார். He sees humble sages, that means devotees, by virtue of true knowledge, with equal vision, a learned and a gentle brahmana. அது போன்ற ஒரு நபரானவர் தன்னிடம் இருக்கும் உண்மை ஞானத்தின் காரணமாக தன்னடக்கமுள்ள கட்டறிந்த பிராமணர், பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன் அனைவரையும் சமமாக பார்க்கிறார். A cow, an elephant, a dog, and dog eater, outcast. He sees everybody same. It's very difficult. பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன், அதாவது 4 வர்ணங்களுக்கும் வெளியில் இருக்கும் ஒரு நபர் அனைவரையும் சமமாக அத்தகைய ஒருவர் பார்க்கிறார். இது உண்மையில் மிக மிக கடினமாகும். I still remember many years back when we were traveling Sankirtan. So Sankirtan leader used to give us the books to distribute. We're going to have next month marathon. Those days it was called Christmas marathon. So when we go for book distribution, whenever we go to any shop, if we see the shopkeeper having a big mustache, we will not go there. We'll think, oh, this fellow may be a non-devotee, he will not buy. When we see somebody is wearing a cap, wearing a bird, we'll say this fellow will not buy. So if somebody is wearing nice tilak, vibhuti, and nice kumkum, or nice pious person, he will buy. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாங்கள் புத்தக விநியோகத்திற்கு சென்றிருந்தோம். அப்பொழுது ஏதேனும் கடையில் பெரிய மீசையோடு ஒருவர் இருந்தால் அங்கே நாங்கள் செல்ல மாட்டோம், அவர் பக்தராக இருக்க முடியாது என்று. யாராவது தொப்பி அணிந்திருந்தால் அவர் இஸ்லாமியராக இருக்கக்கூடும், எனவே அவர் வாங்க மாட்டார் என்று நாங்கள் செல்ல மாட்டோம். யாராவது விபூதி பட்டை அணிந்து பார்ப்பதற்கே பக்தி உடையவராக தெரிந்தால் கண்டிப்பாக அவரிடம் நாங்கள் அணுகி அவரிடம் புத்தகத்தை விநியோகம் செய்ய முயற்சிப்போம். Because that time we were not having complete knowledge. We were basing the thing on the bodily conception. But we found out that the other person whom we neglected, other devotee went and he sold the Gita there. So when he came back and told the story, that's completely different. அந்த சமயத்தில் நாங்கள் உடல் சார்ந்த ஒரு கண்ணோட்டத்தோடு அனைவரையும் பார்த்தோம். எனவே அவரின் தோற்றத்தை வைத்து அவர் வாங்க மாட்டார் என்று நாங்களே ஒரு முடிவு செய்து விட்டோம். ஆனால் அதே ஒரு நபரிடம் வேறொரு பக்தர் சென்று புத்தகத்தை விநியோகம் செய்துவிட்டு வருவதையும் பார்த்திருக்கிறோம். அவர் வந்து எப்படி அதை விநியோகம் செய்தேன் என்று கூறும் கதையையும் நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம். So Prabhupada, when he went to the West, he never saw, he distinguished. He's a tall person, he's a white person, he's a black person. He saw everyone as the part and parcel of the Supreme Personality of Godhead. பிரபுபாதர் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு சென்ற பொழுது அவர் வெள்ளையான நபர், கருப்பான நபர், உயரமான நபர் என்று எந்த பாகுபாடையும் பார்க்கவில்லை. அவர் பரமபுருஷ பகவானின் சேவகன் என்ற முறையில் அனைவருக்கும் புத்தகத்தை சமமாக விநியோகம் செய்ய முயற்சித்தார். Prabhupada was perfectly following this verse, constantly meditating, see that everyone's heart Lord is present. இந்த பதத்தின் விளக்கத்தை பிரபுபாதர் கணக்கச்சிதமாக கடைபிடித்தார். அனைவரின் இதயத்திலும் பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார், எனவே அனைவரையும் சமமாக பிரபுபாதர் பார்த்தார். A Krishna conscious person will not make any distinctions. கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் ஒரு நபர் எந்த ஒரு பாகுபாடையும் பார்க்க மாட்டார். Between species and caste, both. ஒரு குறிப்பிட்ட இனம் வேறொரு இனம் என்ற பாகுபாடோ அல்லது சாதி அடிப்படையில் உண்டான பாகுபாடையோ அவர் பார்க்க மாட்டார். Either he be a brahmana or he may be a outcast from the social point of view. சமுதாயத்தின் கண்ணோட்டத்தில் ஒருவர் பிராமணராக இருக்கலாம் அல்லது 4 வர்ணங்களுக்கும் வெளியே இருக்கும் ஒருவராக கூட இருக்கலாம். Sometimes we don't allow dog to come inside our house, very inauspicious. That's when pujaris, when they carry the bow, they cover with cloth that nobody should see. Even we should not see. The distinctions are there. சில சமயங்கள் நம் இல்லத்தில் நாயை உள்ளே அனுமதிக்க மாட்டோம். அது அமங்கலமான ஒரு தருணமாக கருதுகிறோம். இதன் காரணமாக பூசாரிகள் பகவானுக்கு நிவேதமாக படைக்க போகிய போகத்தை எடுத்து செல்லும் பொழுது அதை மூடிக்கொண்டு செல்கிறார்கள். அதை யாரும் பார்க்க கூடாது என்பதற்காக. The body may be different. Elephant is big and dog is small, cat is more small, rat is more small. Body can be different. Between each of the species, the Lord is there, Paramatma is there, soul is there. சரீரம் வேறுபட்டு இருக்கலாம். ஒரு யானை பெரிய சரீரத்தை கொண்டிருக்கலாம், நாய் அதை விட சிறிய சரீரத்தை கொண்டிருக்கலாம், பூனை அதை விட சிறிய சரீரத்தை கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் அதற்குள்ளே இருக்கும் ஆத்மா என்பது ஒன்றுதான். Body is different, is temporary, but within this body, the soul and super soul, they are transcendental, they are spiritual.
உடல் தற்காலிகமானது, மாறுபட்டது. ஆனால் அந்த உடலுக்குள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் உன்னதமான நபர்கள், ஆன்மீகமானவர்கள். Paramatma, the super soul, is present in every living entity, and that a devotee of the Lord should understand. பரமாத்மா ஒவ்வொரு உயிர்வாளியின் மனதிலும் இருக்கிறது. இதை ஒரு பக்தர் மிக சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Similarly, in the 13th chapter, verse 29, Lord says, 13வது அத்தியாயம் 29வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகிறார், Samam pashyan hi sarvatra. Samam means equal. Samavastitam Ishwaram na hinasti atmanatmanam tato yati param gatim. That means one who sees the super soul equally present everywhere. ஒருவர் பரமாத்மா சமமாக அனைத்து இடங்களிலும் இருப்பதை காணும் பொழுது he doesn't distinguish, he sees the presence of Paramatma everywhere in every living entity. அத்தகைய நபர் எந்த வேறுபாடும் காணாமல் அனைத்து உயிர்வாளிகளின் மனதிலும் பரமாத்மா இருப்பதை பார்க்கிறார். Thus he does not degrade himself by his mind. எனவே அவருடைய மனதின் மூலமாக எந்த விதமான வேறுபாட்டையும் அவர் காண்பதில்லை. If he does this, Lord says, tato yati param gatim, he gets the highest perfection. இவ்வாறு ஒருவர் செயல்பட்டால் அவர் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைய முடியும் என்று பகவான் கூறுகிறார். So the Lord says here, those who sees the Lord's presence in every living entity, every person, from him, what all bad qualities he had, some are mentioned here, there are many there, these are the main. See, bad qualities also have brothers and sisters and cousin brothers and auntie, uncle. எனவே பகவான் கூறுகிறார், இவ்வாறு சமமாக பார்க்கும் ஒரு நபரின் மனதில் என்னென்ன தீய குணங்கள் இருக்கிறதோ, இங்கே சில தீய குணங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் பல தீய குணங்கள் இருக்கிறது. தீய குணத்திற்கும் சகோதரன் சகோதரி போன்ற பல தீய குணங்கள் துணையாக இருக்கிறது. So here are some of the examples are given: rivalry, envy, abusiveness, along with false ego. There is a leader, he is a leader, he takes them. இங்கே போட்டி, பொறாமை, துஷ்பிரயோகம் மற்றும் இதை சேர்த்து பொய் அகங்காரம் இதுவே தலைமையாக செயல்படுகிறது. Why should he be happy? Why I am not happy? He has more than me. I have less than him. Starts. Rivalry starts. அவரே மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும், நான் ஏன் மகிழ்ச்சியாக இல்லை? அவரிடம் அதிகமாக இருக்கிறது, என்னிடம் குறைவாக இருக்கிறது. இது போன்று நினைக்கையில் போட்டியானது தொடங்குகிறது. This is the nature of the conditioned souls. Because of envy. We had the envy towards the Supreme Lord, mainly. That's why we have been put in this conditioned world. இதுவே கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் இயல்பாகும். அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களிடமும் பொறாமை இருக்கிறது. ஆரம்பத்தில் அந்த பொறாமை பரமபுருஷ பகவானின் மேல் இருந்த காரணத்தினால் தான் இது போன்ற ஆத்மாக்கள் கட்டுண்ட நிலையில் இந்த ஜட உலகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. That we have seen day to day life in all way, in family, in business circle. There will be two partners. When they start a new job, they both sign the agreement. So happy, big party. After 1 or 2 years, we can find what happens. Rivalry starts. He is making more profit. I am getting less profit. They split. Here it says, we conditioned soul tend to feel rivalry amongst equal. Equal also there is rivalry. ஜட உலகில் இந்த உதாரணத்தை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. தொழில் இருவர் சேர்ந்து ஒரு தொழிலை தொடங்கலாம். தொடங்கும் பொழுது இருவரும் சமநிலையில் இருக்கலாம். சிறிது காலத்திற்கு பிறகு ஒருவர் உயர்ந்த நிலை அடையலாம், ஒருவர் சற்று தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கலாம். அங்கே இருவருக்கும் இடையில் போட்டி, பொறாமையானது இருக்கிறது. எனவே சமமான நபர்களுக்கிடையே போட்டி இருப்பதை இந்த ஜட உலகத்தில் நம்மால் எளிதாக காண முடிகிறது. Here 3 types are given. One amongst equal, finding enviness. The other one is envy towards our superior. இங்கே 3 வகையான பொறாமையை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்று சமநிலையில் இருக்கும் இருவருக்கு இடையில் இருக்கும் பொறாமை, மற்றொன்று ஒருவர் தன்னை விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் ஒருவரை பார்த்து பொறாமைப்படுவது. He is got so much money. He is very famous. I should also come to that. And he is trying to pull him down. When he is trying to pull him down, one more person
he thinks he's above me, he'll pull him down. It's a crab. It's a crab. When one crab is going up, other crab will pull him down. After some time, no crab will go the other side. They'll all fall down together. முதல் நபர் இரண்டாவது ஒரு நபரை பார்த்து பொறாமைப்பட்டு அவர் என்னை விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார், எனவே அவர் காலை வார வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது இந்த முதல் நபரின் காலை ஒரு மூன்றாவது நபர் வாரிவிட தயாராக இருப்பார். இது நண்டின் கதை போலத்தான். இரண்டு நண்டுகள் ஒரு குழியிலிருந்து வெளியேற முயற்சித்தால் ஒரு நண்டு மற்றொரு நண்டின் காலை வாரிவிடும், ஆனால் எந்த நண்டும் மேலே வர முடியாது. This was Prabhupada. In many places he says, this is the problem of the conditioned soul. We thought, why the Lord is superior? He must enjoy all the facility. I'm not enjoying. I should also become the controller. இதுவே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் அடிப்படையான பிரச்சனை என்று பிரபுபாதர் தெளிவாக விளக்கி இருக்கிறார். கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் பகவான் ஏன் அனைத்து வகையான வசதிகளையும் அனுபவிக்க வேண்டும், நான் ஏன் சுதந்திரமாக அனுபவிக்க கூடாது என்று நினைத்த காரணத்தினால் தான் அவர்கள் இந்த ஜட உலகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். So Lord is so merciful. Okay, you want to enjoy? You want a Lord? Go to the material world, become a father, become boss of a company. You enjoy. Try to control others. பகவான் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். அவர் கூறினார், கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறீர்கள், முதலாளியாக வேண்டும், உரிமையாளராக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறீர்கள், எனவே அனைவரும் பௌதிக உலகத்துக்கு செல்லுங்கள், அங்கே குடும்பத்தின் தலைவன் அல்லது ஒரு நிர்வாகத்தின் தலைவன் போன்ற ஒரு நிலையை எடுத்துக்கொண்டு உங்கள் ஆசையை பூர்த்தி செய்து கொள்ளுங்கள். Even after getting this position, they are not happy. Okay, you get the managing director or a CEO, still you are not happy. ஒருவர் இந்த நிலையை அடைந்த பிறகும் அவர் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதில்லை. ஒரு நிறுவனத்தின் தலைவராக இருந்தாலும் கூட அவர் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதில்லை. Then the third category is we try to put down people below us. Tucha, you useless guy, I am bigger. மூன்றாவது வகை என்னவென்றால், நம்மை விட தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கும் மக்களை நாம் கீழே அழுத்த நினைக்கிறோம், அவர்களை துச்சமாக கருதுகிறோம், அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவதில்லை, உதாசீனப்படுத்துகிறோம். So all these qualities are not helping a person to advance in Krishna consciousness. But how these qualities can go, that secret is also given by the Lord here. You can't go to any shop and tell, give me some product to clean my envy. You have anything to remove my anger? That fellow will tell, I myself am not able to control. How can I give this product? இந்த கெட்ட குணங்கள் ஒருவர் பகவானை நெருங்குவதை தடுக்கிறது. எனவே இந்த கெட்ட குணங்களை எப்படி கைவிட வேண்டும் என்பதை பற்றியும் பகவான் விளக்கியுள்ளார். நாம் எந்த கடைக்கும் சென்று ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்கி இந்த கெட்ட குணங்களை நம்மால் கைவிட முடியாது. But here the Lord says to get rid of this in rivalry. Rivalry means in Tamil poti, competition. In running race, even one person comes little above, he will push him down. You have seen in a race, bike race, as soon as he is reaching that particular point, he will put his leg and kick him out. One more person will kick him out, like a crab example. ஜட உலகத்தில் போட்டியின் பொழுது இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளதை நம்மால் தெளிவாக பார்க்க முடியும். மோட்டார் சைக்கிள் பந்தயத்தில் கூட ஒருவர் சற்று முன்னால் செல்வது போல தெரிந்தால் பின்னால் வரும் ஒருவர் அவரை கீழே தள்ள முயற்சிப்பார். அதன் பிறகு இவர் முன்னே செல்வார், இவருக்கு பின்னால் ஒரு நபர் இவரை கீழே தள்ள முயற்சிப்பார். எனவே அந்த நண்டின் உதாரணத்தை இங்கே மனிதர்களும் கடைபிடிப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. All these negative qualities can be completely vanquished if one constantly meditates that Lord is present in every living entity. ஒருவர் அனைத்து உயிர்வாளிகளின் மனதிலும் பகவான் இருக்கிறார் என்பதை தியானிக்கும் பொழுது அவரால் இந்த தீய குணங்கள் அனைத்தையும் கைவிட முடிகிறது. But it is not easy to have this mentality. We should have proper knowledge and study the Shastra in the association of devotees. We are here, then understand properly, then we can apply. Otherwise, artificially we try to apply. After second day, it will become in a different problem. ஆனால் இதை செய்வது அவ்வளவு எளிதான விஷயம் அல்ல. ஒருவருக்கு சாஸ்திர ஞானம் இருக்க வேண்டும், பக்தரின் சங்கம் இருக்க வேண்டும், பக்தரின் சங்கத்தில் சாஸ்திரங்களை பற்றி கேட்கும் சந்தர்ப்பம் இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு அவர் செய்தால் மட்டுமே தொடர்ச்சியாக இதை அவரால் கடைபிடிக்க முடியும். இல்லாவிட்டால் ஒரு நாள் அதை கடைபிடிப்பார், இரண்டாவது நாள் வேற ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் சிக்கிக் கொள்வார். Once a devotee is getting rid of all the negative qualities, then everything will act opposite he will do. When somebody is advancing more than him, he will be very happy. Opposite.
இது போன்ற அனைத்து தீய குணங்களையும் ஒருவர் கைவிடும் பொழுது அவர் முற்றிலும் மாறுபட்ட வகையில் நடந்து கொள்வார். ஒருவர் தன்னை விட பக்தியில் அதிகமாக முன்னேறினால் இவர் பொறாமைப்படுவதற்கு பதிலாக மகிழ்ச்சி அடைவார். Like a school teacher, first standard, when he sees a student becoming PhD future, will she be envious? Oh, I am still teaching in first standard. My student has become PhD. She will be very happy. My student has become PhD. So devotee also, one who sees the Lord in every entity, he will never feel enviness. He will feel very happy when someone advances more than him. ஒரு பக்தர் அனைவரின் மனதிலும் பரமபுருஷ பகவான் பரமாத்மாவாக இருப்பதை காணும் பொழுது அவர் யாரிடமும் பொறாமை கொள்ள மாட்டார். பக்தியில் முன்னேறும் ஒருவரை பார்த்து அவர் உண்மையில் மகிழ்ச்சி அடைவார், ஆனந்தம் அடைவார். ஜட உலகில் கூட இதற்கு ஒரு உதாரணம் இருக்கிறது. முதலாம் வகுப்பு ஆசிரியரானவர் தன்னுடைய மாணவன் PhD அல்லது தன்னை விட உயர்நிலை அடையும் பொழுது அந்த மாணவனை பார்த்து பொறாமைப்பட மாட்டார். மாறாக அந்த ஆசிரியர் அந்த மாணவருக்காக மகிழ்ச்சி அடைவார். So to sum up, constitutionally, each and every living entity, the soul, has minute independence which can be used for serving the Lord or serving his own body. Misuse of the minute independence. ஒவ்வொரு உயிர்வாளிக்கும் ஒரு சிறிதளவு சுதந்திரமானது தரப்பட்டுள்ளது. அந்த சுதந்திரத்தை கொண்டு அந்த உயிர்வாளி பகவானின் சேவகனாக செயல்படலாம். இல்லாவிட்டால் தன்னுடைய சொந்த ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யவும் சொந்த சரீரத்தின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவும் அந்த உயிர்வாளி செயல்படலாம். So living entity is forgetting. This forgetfulness of the minute independence is due to envy. That was mentioned here. உயிர்வாளி இந்த சிறிய சுதந்திரத்தின் காரணமாக மறதிக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. The envy and anger. இந்த மறதி என்பது due to envy and anger. Yes, sir. மறதி மற்றும் கோபம் இரண்டுமே சகோதரர்கள் போன்றது. இந்த இரண்டிலும் பெரும்பாலான ஜீவராசிகள் சிக்கிக் கொண்டுள்ளார்கள். So living entity is Satchidananda, being eternally the part and parcel of the Supreme Lord, can never be equal enjoyer of the Lord. That has to be understood properly. உயிர்வாளி மிக சிறிய அங்கத்துகள், பகவானின் மிக மிக சிறிய அங்கத்துகள். எனவே பகவானுக்கு சமமான நிலையை அடைவதோ அல்லது பகவானை போல் அனுபவிப்பவோ அந்த உயிர்வாளியால் எப்பொழுதுமே முடியாது என்பதை அந்த உயிர்வாளி சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். The living entity forgets this important aspect and he gets into all these problems. இந்த முக்கியமான விஷயத்தை ஒரு உயிர்வாளி மறக்கும் பொழுதுதான் அவர் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து வகையான பிரச்சனைகளிலும் சிக்கிக் கொள்கிறார். So we are very thankful to the Lord. He is constantly advising he himself how to get rid of all these vices and be situated in the complete blissful transcendental nature. நாம் பகவானுக்கு நன்றிகளை செலுத்த வேண்டும். அவர் நித்தியமாக நமக்கு உபதேசம் அளிக்கிறார். இது போன்ற தீய குணங்களை கைவிட்டு எப்படி நம்முடைய உன்னதமான நிலையாகிய பகவானின் சேவகன் என்ற ஆன்மீக நிலையை அடைந்து ஆனந்தமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான உபதேசங்களை நமக்கு வழங்குகிறார். So we have to learn to see the presence of the Lord in every entity. That is the summum bonum of today's instructions. இன்றைய வகுப்பின் உபதேசம் என்னவென்றால் அனைத்து உயிர்வாளிகளின் மனதிலும் பரமாத்மாவாக பகவான் இருப்பதை பார்க்க வேண்டும் என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை நடைமுறையில் கடைபிடிக்க வேண்டும். Every parent, every teacher, everyone should understand this. Then the parents will not shout at the children. Children will not shout at the parents because the soul is there, Paramatma is there. How I can harm? If you forget this, we will use all abusive words. You fit for nothing. You nonsense. You know in Chennai what they use? Maramanda. No, that means when you tell somebody you are a fool, you are telling Lord is a fool. Lord will get upset. ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் ஒவ்வொரு பெற்றோரும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் இதை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பரமாத்மாவாக ஒவ்வொரு உயிர்வாளியின் மனதிலும் பகவான் இருக்கிறார் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொண்டால் நாம் அவரை திட்ட மாட்டோம். நீ முட்டாள், நீ ஒரு மூடன் என்பது போன்ற வார்த்தைகளை நாம் பயன்படுத்த மாட்டோம். அவ்வாறு நாம் பயன்படுத்தினால் உண்மையில் அந்த நபரை நோக்கி நாம் அதை வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவதில்லை, அவரின் மனதில் இருக்கும் பரமாத்மாவை நோக்கி நாம் இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். So if this knowledge is spread and preached to everyone, people stop eating meat, people stop harming others because they know in this goat Lord is there, in this chicken Lord is there, how I can kill the Lord. So that knowledge is important. Artificially we can't do that. இந்த ஞானமானது அனைவருக்கும் வழங்கப்பட்டு அந்த ஞானத்தை அனைவரும் உணர்ந்து கொண்டால்
அவர்கள் மாமிசம் உண்பதை தவிர்த்து விடுவார்கள், பிறரை திட்டுவது, பிறருக்கு தீங்கிழைப்பதை தவிர்த்து விடுவார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அந்த ஒரு உயிர்வாளியின் மனதிலும் பரமாத்மாவாக பகவான் இருக்கிறார். எனவே அந்த உயிர்வாளிக்கு எந்த தீங்கும் தான் அளிக்கக்கூடாது என்பதை பற்றி தான் நன்றாக உணர்ந்திருப்பார். Okay, Hare Krishna. Do you have any questions or mic irka? Mic. Mataji. You can give this. You can give this, no problem. Hare Krishna Prabhu. Actually, devotees, by saying all living entities and meditating upon Krishna, but others who will meditate Paramatma form, that jnanis or yogis or any others. பக்தர்கள் அனைத்து உயிர்வாளிகள் மனதிலும் பகவான் இருக்கிறார் என்று கூறி பகவானின் மேல் தியானிப்பார்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் பரமாத்மாவை உணரும் ஞானிகள் மற்றும் யோகிகள் அதன் மேல் தியானிப்பார்கள். We all know that absolute truth is realized in three forms: Bhagavan, Paramatma and Brahman. So whether being a yogi, whether a yogi or a devotee, whatever is there, he knows, the devotee knows more. He knows all the three aspects. If you have 10 rupees, you have 5 rupees, 3 rupees and 2 rupees also. So a devotee of the Lord, he knows there is Paramatma, the Brahman is there, and the Lord is also there. ஞானிகள், யோகிகள், பக்தர்கள் மூவரும் பகவானை வெவ்வேறு நிலைகளில் பார்க்கிறார்கள். ஒருவர் அருவ பிரம்மன் என்ற நிலையில் பார்க்கிறார், ஒருவர் பரமாத்மா வடிவில் பார்க்கிறார். பக்தரானவர் பகவான் என்ற வடிவில் பார்க்கிறார். ஆனால் பக்தருக்கு உண்மையில் தெரியும் பகவான் என்ற ஒரு அம்சத்திற்குள்ளேயே இந்த பரமாத்மா மற்றும் பிரம்மம் அனைத்தும் அடங்கும் என்று. எவ்வாறு 10 ரூபாய் தாளிற்குள் 5 ரூபாயும் அடங்கும், 2 ரூபாயும் அடங்கும், அதே போல. I give example in the beginning of my class. This table, different forms of wooden structures are there, but there is a wood. Between that each article there is a carpenter. In that way we have to understand. வகுப்பின் தொடக்கத்தில் நான் ஒரு உதாரணத்தை குறிப்பிட்டேன். இந்த மேசை இருக்கிறது, இந்த நாற்காலி இருக்கிறது, அனைத்தும் மரத்தால் செய்யப்பட்டது. ஆனால் இந்த அனைத்திற்கும் பின்னால் ஒரு ஆசாரி இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று. So as we advance in spiritual life, we start respecting everything in connection to the Lord. ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நாம் முன்னேற நாம் பகவானோடு தொடர்புடைய அனைத்தையும் மதிக்க பழகிக் கொள்கிறோம். Nothing can be separate from the Lord. Everything belongs to Him. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம். பகவானை விட்டு பிரிந்து எதுவுமே இருக்க முடியாது. அனைத்துமே பகவானுக்கு சொந்தமானது. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம். Online questions? Anything more? Hare Krishna. Dandavad Pranam Prabhuji. Dandavad Prabhu. Prabhuji, couple of questions from yesterday, Prabhu. The mind becomes happy while associating with Hare Krishna, but mind tends to fall down from that bliss. How to maintain the same happiness or bliss always? Yeah, the mind is... மகிழ்ச்சியடைகிறது. ஆனால் மனம் அந்த நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சியடையும் வாய்ப்பு அபாயத்துக்கு உள்ளது. எனவே மனதை எப்பொழுதும் அது போன்ற ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபத்தில் எப்படி ஈடுபடுத்துவது? So Lord explains to Arjuna in the Gita also, mind is chanchala. It keeps wavering. It's not constant. One time it like this, one time it don't like this, and it keeps on going here and there like a monkey. பகவத்கீதையில் கூட கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் உபதேசிக்கிறார், மனம் சஞ்சலமானது, அது ஒரு சமயம் ஒரு விஷயத்தை பிடிக்கும் என்று சொல்லும், வேறொரு சமயம் வேறொரு விஷயத்தின் மேல் ஆர்வம் கொள்ளும். எனவே அது ஒரு குரங்கை போல இங்கும் அங்கும் தாவிக்கொண்டே இருக்கும். It is said it is so voracious, even it is easy to catch the wind, not to control the mind. காற்றை கட்டுப்படுத்துவது கூட எளிதுதான், ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்துவது எளிதல்ல என்று பகவத்கீதையில் அர்ஜுனன் குறிப்பிட்டுள்ளதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். There is the emphasis made by the Lord in this particular chapter of Bhakti Yoga. One who learns to see Him everywhere and super soul within himself and outside, slowly mind will be trained to understand that.
இதைத்தான் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் வலியுறுத்துகிறார். ஒருவர் அனைத்து இடங்களிலும் பகவான் இருப்பதை உணர்ந்து கொண்டால் அவருடைய மனதை படிப்படியாக அவரால் தூய்மைப்படுத்த முடியும் என்று பகவான் விளக்குகிறார். Otherwise, the mind will always be subject to the bodily condition of life. Aham mimeti, I am the doer, everything belongs to me, and it won't be happy. But when the mind is trained, yes, Prabhuji. When the mind is trained, okay, sorry, you finished. அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் மனம் இந்த உடல் சார்ந்து தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள நினைத்துவிடும். அனைத்தும் தான் செய்கிறேன், அனைத்திற்கும் தானே காரணம் என்று மனம் நினைத்துக் கொள்வதற்கு அதிகமான சந்தர்ப்பம் உள்ளது. We all know that mind belongs to the subtle body, and we have a gross body and subtle body. So the body and mind will, if you don't cooperate, that's finished. Your life will be completely mixed up. Mind will take you this direction, you go in this direction. தமிழில் சொல்லுவாங்க, தலையை பிச்சுக்கலாம் போல இருக்கும். நாம் அனைவருக்கும் தெரியும், நம்மிடம் சூழ சரீரம் சூட்சும சரீரம் இரண்டும் உள்ளது. மனமானது சூட்சும சரீரத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இந்த உடலும் மனமும் ஒன்றுக்கொன்று ஒத்துழைக்காவிட்டால் உடல் நம்மை ஒரு திசையில் இழுத்து செல்லும், மனம் நம்மை ஒரு திசையில் இழுத்து செல்லும். எனவே அது ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு மிக பெரும் பிரச்சனையை விளைவிக்கும். So in Bhakti Yoga, a devotee is training not only his body by doing physical service, and he's training his mind also to think of Krishna. They go together. School also they tell the teacher, physically present, mentally absent. You know the student, they say, teacher will be teaching mathematics or chemistry or physics. That student will be thinking of yesterday's cricket match. Sometime he'll be drawing some cartoon, not the formula. The teacher will come to know. Physically you're present, mentally absent. Both physical presence, mental presence should be completely be there to understand Lord, and both go together, and that person will be very successful in spiritual life. பள்ளிகளில் கூட ஆசிரியர் குழந்தைகளை நோக்கி, நீங்கள் உடல் என்ற தளத்தில் இங்கேதான் இருக்கிறீர்கள், ஆனால் உங்கள் மனது வேற எங்கோ அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று கூறுவதை கேட்டிருக்கிறோம். எனவே ஒரு பக்தரானவர் உடல் மற்றும் மனம் இரண்டையுமே பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவரால் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய முடியும். Sometimes I joke while chanting, it's too difficult to bring the mind. I'll be chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Oh, 10 o'clock, I have some appointment. I should sign this check, and I have to go and meet this particular official. So this keeps coming. So I've attended many japa classes. So I heard some sannyasis mentioning, every time we sit for chanting, you have two beatback. One is the gross beatback which can see. One is subtle beatback which cannot see. You give that subtle beatback to your mind. Tell we both will chant together. Then both chant together, mind will not take you everywhere. It will also be thinking of Krishna. Body also will be cooperative in the mind. There will be no problem. But if you don't make the mind chant, only the body is chanting externally, mind will take you everywhere, full circle. Then you will not be completing that one round in 20 minutes also. What is happening? I've been chanting. That main mala is not coming, Meru is not coming. Because mind is going everywhere. So we have to train the mind. Any service you do, cooking service, pujari service, the body and the mind should be working on the same platform. நான் ஜபம் செய்யும் பொழுது கூட அடிக்கடி என்னுடைய மனது அலைப்பாய்வதை பார்த்திருக்கிறேன். எனவே என்னுடைய மூத்த பக்தர்களிடம் நான் ஆலோசனை கேட்டപ്പോൾ அவர்கள் கூறினார்கள், நீங்கள் ஸ்தூலமான ஒரு ஜபமாலை, சூட்சமமான ஒரு ஜபமாலை இரண்டை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஸ்தூல ஜபமாலை வைத்து உங்கள் கைகளில் ஜபம் செய்யுங்கள். சூட்சம ஜபமாலையை உங்கள் மனதிடம் ஒப்படைத்து விடுங்கள். அப்பொழுது உங்கள் மனம் பூர்ணமாக ஜபத்தில் ஈடுபட முடியும். எனவே உங்கள் மனம் அலைப்பாயும் சந்தர்ப்பம் குறைந்துவிடும். உங்கள் மனதின் மூலமாக பூர்ணமாக நீங்கள் பகவானை தியானித்தவாறு ஜபிக்க முடியும் என்று உபதேசித்துள்ளார்கள். இவ்விதமாக நாம் உடல் மனம் இரண்டையுமே ஜபத்தில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். Body is getting worn up. It is getting age. When you're 80 years, 90 years, hand will be shivering. You can't even put your hand in the beat bag. You can't even. So that time what plays? Mind plays an important point. You will be in coma, you will be in the hospital, and doctors will not allow you to chant and the beats. That time you should know how to chant in the mind. If you don't practice now, there only if I get a beat bag I'll chant. I'll not chant. You're finished. சரீரம் பல வகையான அபாயங்களை சந்திக்க நேரிடும்.
வயதாகும் முதிர்மை காரணமாக சரீரத்தை பயன்படுத்தி நம்மால் சரியாக ஜபிக்க முடியாது. எனவே அது போன்ற தருணத்தில் நம் மனதின் மூலம் எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் என்பதை பழகி இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த போன்ற வயதான காலத்தில் கூட மனதின் மூலமாக நாம் தியானத்தில் ஈடுபட முடியும். ஒருவேளை மருத்துவமனையில் நாம் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தால் கூட மனதின் மூலமாக நாம் கிருஷ்ணன் நினைத்தவாறு தியானத்தில் ஈடுபட முடியும். அதற்கு நாம் பழகிக்கொள்ள வேண்டும். So in the science of yoga, controlling mind is very important. Jnana yogi or Ashtanga yogi or a bhakti yogi. Only in the bhakti yogi, he will train the mind. In other yoga system, the mind will be trained to think that I am the best. In bhakti yogi, mind is trained to tell that Krishna is the best. Krishna is supreme. That's highest. ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம், எந்த யோக மார்க்கத்திலும் ஒரு மனதை சரியாக பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். பக்தி யோகத்தில் மட்டும்தான் பகவான் கிருஷ்ணர் சிறந்தவர், நான் அவரின் சேவகன் என்ற ஒரு மனநிலையை பக்தர் பெறுவார். மற்ற இரண்டு யோகங்களாகிய ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகத்தில் தானே சிறந்தவர் என்ற ஒரு மனநிலையில் தான் அந்த குறிப்பிட்ட யோகி செயல்படுவார். That's the reason in today's shloka, Lord says, you all have to be trained to see me in every. So mind, before the body acts, mind tells you. Mind tells you have to go, and body follows. It gives direction. So if mind gives proper direction, wonderful. But if you don't train the mind, you are collapsed. So entire system of spiritual life is to train the mind. Hare Krishna. எனவே தான் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் மனதை சரியாக பயிற்சி அளித்து அதை சரியான முறையில் கையாள நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். முதலில் மனம்தான் நம்மை இழுத்து செல்கிறது, அதன் பிறகுதான் நம்முடைய உடல் மனதை பின்தொடர்ந்து செல்கிறது. எனவே மனதை பகவான் கிருஷ்ணனில் ஈடுபடுத்த நாம் பழகி கொண்டு விட்டால் தன்னிச்சையாகவே நம்முடைய உடலானது பகவான் கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடும். அதன் மூலம் நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம். Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu, very nice point, Prabhu. Subtle feedback is a very wonderful point. Prabhuji, next question. People argue vegetarians are also killing plants. It is difficult to convey our thoughts. That is basically the Lord is present everywhere. Yeah, it's true. சைவ உணவை உண்பவர் கூட செடிகளை கொல்கிறார்களே என்று அசைவ உணவு உண்பவர்கள் ஒரு வாதத்தை முன்வைக்கிறார்கள். எனவே அவர்களிடம் நாம் எப்படி இதற்கான சரியான பதிலை வழங்குவது? Yeah, it is true that Lord is present in every living entity. It be vegetable or plant or insect or elephant, Lord is present in every living entity. So there is an argument by the non-vegetarians, NV, non-vegetarian, here also is NVENVIY. They say, you people are eating vegetables, you are killing vegetables, killing plants. We are killing animals. So both are in the same platform. It looks very, what to do now? So to answer this, Lord has told in the Gita, what he says there are different species of life. Each species having a higher grade and lower grade. So vegetables all come in a lower platform. When you go and cut a tree, the tree doesn't attack you. Does it attack? But go to an animal, how much it runs away, it barks you, it sometimes bites you. I saw in one video, in some place, they were trying to kill the cow. The cow came to know, it gives a big kick to that person. That fellow goes flying, almost is unconscious. So even eating vegetable is sin, according to Gita. Being vegetarian is sin. You'll be wondering, what is this? உயிர்வாளிகளில் தாழ்ந்த உயிர்வாளி, உயர்ந்த உயிர்வாளி என்ற ஒரு நிலையானது இருக்கிறது. ஒரு மரத்திடம் சென்று நீங்கள் பழத்தை பறிக்க நினைத்தால் அந்த மரமானது உங்களை எதிர்ப்பதில்லை, வெட்டக்கூடாது என்று எந்த விதமான எதிர்ப்பும் தெரிவிப்பதில்லை. அதே தருணத்தில் ஒரு மிருகத்தை நீங்கள் கொல்ல நினைத்தால் அந்த மிருகம் உங்களிடமிருந்து தப்பிக்க முயற்சிக்கிறது, உங்களை தாக்கிவிட்டு ஓட நினைக்கிறது. எனவே அது பல வகையில் தன்னுடைய எதிர்ப்பை தெரிவிக்க நினைக்கிறது. இதுவே சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு பொருந்தும். சைவ உணவில் நாம் காய்கறிகளை உண்ணும் பொழுது காய்கறிகள் எந்த விதமான எதிர்ப்பும் தெரிவிப்பதில்லை. ஆனால் மிருகத்தை உண்ணும் பொழுது அது பல வகையில் அவர் செய்யக்கூடாது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. Each living entity is a food for other living entity. For a rat, the food for a cat, rat, frog. If you keep on seeing, each living entity has a food habit. It will eat only this. A tiger, I don't know how many of you gone to this wonderful zoo, very big zoo there. You go and give a beautiful aloo paratha or a masala dosa or upma or some bangan or laddu or Mysore pak.
the tiger will never even see. It will turn the face that side. It doesn't like that. Have you tried? You make best ghee laddu. Go to the ghee tiger. It will turn his face. But if you go and give blood, meat, the tiger will just, saliva will come. So the tiger's eating habit is meat. Likewise, human body eating habit is vegetables and fruits. And snake's eating habit is egg. So problem is human beings are trying to behave like animals and trying to eat what animals are eating. So Lord will give you next life, okay, you have wasted your human life, I will give you that particular body which you like too much. You can eat unlimited supply of meat in a tiger's body or wolf body or a carnivorous animal. So, as in your question you have mentioned that even vegetable, if we don't offer to the Lord, that's very important. Patram pushvam phalam toyam. He never says patram pushvam mamsam toyam. Gita. He never says you offer meat to me. He says patram. Patram is what? Sag, greens in kire in Tamil. Vegetables like carrot and cabbages, all the green products. Patram. Pushpam, you know, the flowers. And toyam, water. Some people think, oh, Krishna says toyam. Alcohol will also drink. I will use alcohol and offer to Krishna and eat. No. Krishna is very, very clear. If he says mamsam, we can eat. So we only follow what Lord says. That's what devotees. So when he says you should only offer me vegetables, if you don't offer him vegetables with love and affection, and eat directly vegetables, then you had it. You get sin. You're eating only sin. So everyone, whoever is cooking in the kitchen, don't cook for your tongue pleasure or my husband's pleasure. My children's like this. No. I am cooking for God, cooking for Krishna. When you offer it, whatever the pain you are causing for the carrot, see when you cut a carrot, it's as if you're cutting a finger. The trees will feel the pain. Jagdish Chandra Bose has found an instrument, crystallograph. He found out plants also cry. Some plants touch me not, you touch it, it becomes very shy, it closes. So the sunflower, it turns its head towards the sun. So they also have feelings. Sometimes we find some trees are crying, the juice coming out, it cries. So we have to take permission. Oh, carrot plant, I am going to use this carrot for Krishna's service. You cut a carrot, not pull like machines now. Lightly you carrot, wash it nicely, give it. But if you cut the entire carrot plant, then you had it. So this non-vegetarians are telling, you people are eating vegetables, I am eating. There's a difference. So when Lord says, we have to follow. And our body is meant to digest vegetable item. We have small teeth, small molar, canine teeth is small, tiger canine teeth is like this. Our nails are small. Of course, nowadays many people are keeping big nail. It's fashion. And they put nice paint. Some nails are so big. Even asuras don't have this main nail. I don't know, ladies, I've seen sometime, they are so fast nail. Maybe they want to fight for protection. So the tigers have big nail. They just scratch. The teeth is there. Where our teeth is very, very small. It can munch fruits, vegetables. Our intestine system is completely different from the carnivorous animal. Our intestine is small and long. Tiger's intestine is big and short. So when a tiger eats a deer, it digests fast and comes out. Whereas a human being, it takes at least 8 to 10 hours to digest. You're giving a lot of energy, work for the stomach. It has to crush because it's a putrefied and it has been decayed, dead body. How can somebody eat a dead body? So vegetables freshly you take. So different factors are there. So people actually have this mentality. But actually in our thing we say that Lord says their vegetables should also be offered to him. So that's the reason devotees only take prasadam, not sadam. Sadam is sin. When offered to Krishna as bhog, becomes prasad. Not simply you go to the kitchen and put everything in the mouth. I like this. Then you are eating, then we get all problems. ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் மற்றொரு உயிர்வாளிக்கு உணவாகத்தான் இந்த ஜடவுலகில் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு ஒரு சிறிய உயிர்வாளி ஒரு பெரிய உயிர்வாளிக்கு உணவாக இருக்கிறது. ஒரு எலி ஒரு பூனைக்கு உணவாக இருக்கிறது.
எனவே ஒரு புலி ஒரு மாமிசம் இல்லாமல் காய்கறிகளை உண்பதை நம்மால் பார்க்க முடியாது. புலியின் பற்கள், புலியின் உடல்வாகு மாமிசம் உண்பதற்கு ஏற்ப போல் தான் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல் பாம்புகள் முட்டை உண்பதையே இயல்பாக கொண்டுள்ளது. எனவே ஒவ்வொரு உயிர்வாளிக்கும் ஒவ்வொரு உணவு என்று பகவான் படைப்பில் ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்டு விட்டது. ஆனால் மனிதர்களிடம் பிரச்சனை என்னவென்றால் அவர்கள் மிருகங்களின் உணவை தானும் உண்ண நினைக்கிறார்கள். எனவே இது முற்றிலும் தவறானது. ஒரு மனிதன் இந்த பிறவியில் மாமிசத்தை உண்டால் அடுத்த பிறவியில் அவர் கண்டிப்பாக மிருக சரீரத்தை ஏற்க நேரிடும். எனவே அவர் பரிணாம வளர்ச்சியில் கீழ் நோக்கி செல்லும் அபாயத்திற்கு அவர் உட்படுத்தப்படுகிறார். இதிலிருந்து ஒரு தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். காய்கறிகளில் கூட நாம் பகவானிற்கு படைக்காமல் உண்டால் அது நமக்கு பாவத்தை விளைவிக்கும். பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம். ஒருவர் நீர், பழம், பூ போன்றவற்றை தனக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு அதை பிரசாதமாக இருக்க வேண்டும் என்று பகவத்கீதையில் பகவான் குறிப்பிட்டுள்ளார். எந்த இடத்திலும் பகவத்கீதையில் பகவான் மாமிசத்தை படைத்து உண்ண வேண்டும் என்று குறிப்பிடவில்லை. எனவே நாம் பகவானின் கட்டளையை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும். பக்தர்கள் பகவானின் வார்த்தையை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும். ஏன் சைவ உணவில் கூட காய்கறிகளை பகவானிற்கு அர்ப்பணிக்காமல் நாம் உண்டால் அது நமக்கு பாவத்தை விளைவிக்கும் என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். நாம் ஒரு செடியிலிருந்து ஒரு காயை பறித்தால் அது கிட்டத்தட்ட நம்முடைய உடலிலிருந்து ஒரு விரலை வெட்டுவதற்கு சமமாகும். எனவே ஒரு விரலை வெட்டினால் எப்படி வலிக்குமோ அதே போல அந்த செடிக்கும் வலிக்கும். எனவே தான் நாம் அந்த செடியை வெட்டும் பொழுது கூட மிக கவனமாக அந்த செடியை மெதுவாக அந்த ஒரு காயை மெதுவாக வெட்ட வேண்டும். அது மூலம் அந்த செடிக்கு சற்று கூட வலி இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு நாம் ஒவ்வொரு உயிர்வாளிடம் அனுமதி கேட்டுத்தான் நம்முடைய உணவை பெற வேண்டும். இதை நாம் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும். இவ்வாறு நாம் சைவ உணவை பகவானிற்கு அர்ப்பணித்து உண்டால் நம்முடைய மனித சரீரம் அதற்கெனவே படைக்கப்பட்டது. எனவே அதை நாம் சரியாக பயன்படுத்தும் ஒரு வகையில் நாம் செல்வோம். ஒரு புலியின் சரீரம் தான், அந்த புலியின் பற்கள் மற்றும் புலியின் உடலானது அசைவத்தை உண்ணும் சக்தியை பகவான் கொடுத்துள்ளார். மனிதனுக்கு அது போன்ற ஒரு சக்தியை கொடுப்பதில்லை. ஒரு புலி தான் உண்ட ஒரு அசைவ உணவை கிட்டத்தட்ட 2-3 மணி நேரங்களில் செரிமானமாக்கிவிடும். ஆனால் மனிதனுக்கு அசைவ உணவு செரிமானமாவதற்கு கிட்டத்தட்ட 8 to 10 மணி நேரம் ஆகும். மனிதனின் குடலானது மிருகத்தின் குடல் போல அமைக்கப்படவில்லை, அது சற்று மாறுபட்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு புலியால் தன்னுடைய உணவை வேகமாக செரிமானம் செய்து கொள்ள முடியும், ஆனால் மனிதனால் அவ்வாறு செரிமானம் செய்து கொள்ள முடியாது. இதன் காரணமாகவே பகவான் உபதேசிக்கிறார், ஒருவர் தான் என்ன உண்டாலும் அதை தனக்கு பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு உண்ண வேண்டும் என்று. பகவான் பகவத்கீதையில் இலை, பூ, பழம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இதுவே பகவானுக்கு பிடித்தமான ஒரு பொருளாகும். எனவே இந்த பொருட்களை பக்தரானவர் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்வார். எப்பொழுதும் பக்தர் உண்பது சாதம் அல்ல, அது பிரசாதம். பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த உணவையே பிரசாதமாக பக்தர் எப்பொழுதும் உண்ண வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Prabhu, 43 members are attending online. So it's very nice that today sun is shining after few days. Whether the sun is shining or not, devotees should shine by chanting Krishna's name. Krishna says, I am always there where my devotees think of me and meditate on me. So we need his blessings. So we had whatever knowledge we have assimilated, so we have to go and give to others. Without knowledge, they are committing sinful activities. It is the duty of everyone who knows should go and teach who doesn't know. In that way, Lord will be very happy. He can do 1 minute, he can change everyone into vegetarians. For him, he can just do. But if he does, we won't have any chance for preaching. So he's using that. One more important point before. There is a big hotel in Narkaloka. There is a Yamaloka there. Chitragupta is its name. Like we have a Charana Bhavan and Chola, 5-star, 7-star. In Narkaloka, there is a big restaurant. The waiters and the cooks, they are not human beings. They are all goat, hen, chicken. They are the waiters, and the people who come for that hotel, they are all animals. And they will order. One chicken will order, I want a human brain. And what is that? Rabbit will order, I want human leg. Nowadays we have no leg. So whatever we do there, they will start eating us. So we have to be very, very mamsa. Mam is me, sam is you. Oh, dear animal, dear chicken, dear rabbit, dear whatever animal you are going to eat. So there's a sloka in the Vedas. Take permission. I am going to eat you, but you are going to eat me. Mamsa. That is the condition. How many times
as many hair follicles I have in my body. Can you count your hair follicles? You have to keep on counting. Full life will go off. That many lifetimes you will be born as an animal and somebody will kill you. On that condition we eat an animal. Oh my dear goat, I am going to eat you. The number of hairs you have on your body, that many number of times I will be born and I will be killed like I am killing you. On that condition we eat that meat. Anybody, any intelligent sane man will do that? They will not do that. That is the instruction given in the Vedas. So I think we should put this shloka in big billboard in all the hotels. Sometimes in cigarette they pack it, statutory warning, smoking cigarette. Even movies, whenever the hero is smoking, down something will come. They show advertisement cancer. So we have to tell people, if you are going to eat meat, this are going to think, oh my God, I should not eat it. That should be done. நரகலோகத்தில் ஒரு சாப்பாட்டு கடை உள்ளது. அங்கே மனிதர்கள் சாப்பிட செல்ல மாட்டார்கள். மாறாக அங்கே வரும் விருந்தாளிகள் ஆடுகள், கோழிகள் போன்றவை தான் அங்கே உண்ண வரும். அங்கே மனிதர்கள் தான் சமைக்கப்பட்டு உண்ணப்படுவார்கள். அங்கே வரும் ஆடுகள், கோழிகள் அனைத்தும் எனக்கு மனிதனின் தலை வேண்டும், எனக்கு மனிதனின் கை வேண்டும், கால் வேண்டும் என்று கேட்கும். இப்பொழுது இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் எப்படி ஒரு மிருகத்தின் பல பகுதிகளை கேட்டு வாங்கி உண்கிறானோ, அதே போல் நரக லோகத்தில் அதே மிருகங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட மனிதன் பல உடல் பகுதிகளை வாங்கி உண்ணும். இதுவே நாம் இந்த பிறவியில் உண்ணும் மாமிசத்திற்கு நமக்கு அடுத்த பிறவியில் கிடைக்கும் தண்டனையாகும். மாமிசம் என்றால் மா என்றால் நான், மிசம் என்றால் இம்சை. நான் உன்னை இந்த பிறவியில் இம்சை செய்கிறேன், நீ என்னை அடுத்த பிறவியில் இம்சை செய்யலாம் என்று நாம் கூறுவதே மாமிசம் என்பதாகும். வேதத்தில் ஒரு வகையாக சாஸ்திரத்தில் ஒரு கோட்பாடு உள்ளது. ஒரு மிருகத்தின் உடலில் எத்தனை முடி இருக்கிறதோ அத்தனை பிறவி அந்த குறிப்பிட்ட நபர் எடுத்து அந்த மிருகத்தை கொன்றதற்காக அவர் ஈடுகட்ட வேண்டும். எனவே இதுதான் வேதத்தின் கோட்பாடாகும். எனவே ஒருவர் ஒரு மிருகத்தை உண்டால் கூட அந்த பாவத்தை சரி செய்ய அவர் அந்த மிருகத்தின் உடலில் இருக்கும் முடியின் அளவிற்கு அத்தனை லட்சம் பிறவிகள் எடுக்க வேண்டும். எனவே இதை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டு மாமிசம் உண்பதிலிருந்து நம்மை மாமிசம் உண்டை தவிர்க்க வேண்டும். அதிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிட்டால் நாம் பெரும் துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की.